Hi everyone! From the previous video, we've learned that the word at means a horse. Today, let's learn about the names of other animals. My name is Bakyt, and I'll be helping you in this process. So, let's get it started. To begin with, the word canavar means an animal. For example, canavar, biz canavarlарды жақсы көрөбүз. We love animals. Now, let's divide them into two categories. First is the domestic animals, үй canavarları. And the second is the wild animals, жапайы canavarları. Meanwhile, the baby animals are called canavarlardын балдары. For this time, let's go with үй canavarları. First will be my favorite one. Мышык, cat, and kitty is мый. Бакыт мышыктар менен ойногонду жакшы көрөт. Бакыт loves playing with the cats. It, dog, and the puppy is küçük. Ayşanın 3 сонун иттери бар. Aisha has 3 amazing dogs. And Uy, cow, and the calf is muzo. Uylar bizge süt beret. The cows gives us milk. And buka, bull. Сайкал букалардан коркот. Сайкал is afraid of bulls. And the next would be echki, goat. And ulak is a kid or baby goat. And echkiler тоого чыгып кетиптир. Goats climbed the mountains. Tö, camel. Бото, calf. Менин таянем tö мингенди билет. My grandma knows how to ride a camel. Арс, hamster. Менин кичинемдеги арсым тамак көп жечү. My hamster from childhood used to eat a lot. Koy, sheep, and the lamb is козу. Койдун жүнүнөн көптөгөн кийимдер жасалат. Many clothes are made from sheep's wool. Eşek, donkey, and foal is kodelek. Men eşek üstünde su taşıyım. I carry water on my donkey's back. Tavuk is chicken, chick is жөжө. Байел тооктун жумурткасын жегенди жаман көрөт. Байел does not like to eat chicken eggs. Чочко, pig, and the piglet is торопой. Айылда байкем чочко багат. My brother breeds pigs in the village. Короз, hen. Айылда күндүгө эрте менен короздун кыйкырыгынан ойгонот болчумун. I would always wake up with the chickens in the village. Wow, that was a lot. Amazing job so far. Now, let's have a look on the sample text and see how the words can be used. The text title is Our Village. Биздин айылдын аты Жошолу. Our village's name is Жошолу. Мен жакында ал жака эс алууга бардым. Recently, I went there for a vacation. Жошолу кечинде абдан кооз көрүнөт экен. In the evening, Жошолу is very beautiful. Чоң аталар хороолорго койлорун козулары менен эчкилерди улактары менен киргизип жүрүшкөнү мага жакты. I liked grandfathers leading the sheep with lamb, goats with kids to the farm. Жаш балдар эшегин минип төөлөрүн издеп жүрүшөт. Kids went to search for camels riding their donkeys. Чоң энелер болсо уйларды эртең сааганы даярданып жүрүшөт. Meanwhile, grandmothers are preparing to milk the cows.
Ошондой эле Айдин байкем тооктору менен жөжөлөрүн карап жүрөт. Similarly, my brother Aydin is taking care of his chicken and chicks. Күн батып бараткандагы мындай кыймыл өзүнчө эле керемет. During the sunset, such actions are gorgeous. Мага ушул мезгил абдан жагат. I really love that time. Job so far. That's it for today. I hope you enjoyed today's episode. If you have questions, please leave them in the comments. And if you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkönçe.